తర్వాత లోకల్ టీవీ ఫాల్ తర్వాత దాన్ని పుంజుకోవడానికి మళ్ళీ నీకు చాలా టైం పడుతుంది టు గెట్ అప్ అండ్ ఈ 7-8 ఏళ్ళే పుంజుకోవడం అంటే యూనో ముందు సేవ్ చేయటం, సేవ్ చేయలేకపోయినప్పుడు సెటిల్ చేయటం, సెటిల్ అయిపోయినాక ఆ బ్యాగేజ్లోంచి బయటికి రావడం. అండ్ యూ నీడ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ నెక్స్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, యు ఆర్ seen with a baggage of failure, right? So I was also seen like that. I was also talked like that. It's obvious. It's even if it is me on the other side of the table, I also look at the other person like that. So now this becomes the biggest challenge of my life, to come back and do something successful now. And I need to do something which will be forgotten. I mean, where my failures are forgotten. So I took time. Em cheyali. Then I started doing multi-TV content. I've started syndicating content. I started majorly working with ETV and Ma TV. ETV especially. ETV to ippudiki nenu work chestuna. Malli I've started enjoying the journey of doing content and all that. And then no, something else has to happen. Something else, something that I was missing. Something that I've always wanted to do. Cinema. Now that's when the game changed in cinema. Globally, the niche films ante something out of the box can happen. I feel cinema lo eppudu out of the box at some point of time ostane unnai, like let it be Janjal garu doing at some point of time, or let it be Singitam Srinivasarao garu doing at some point of time. It's been happening, but then I feel that phase has come around again. We can do something sensible anpichinappudu we started listening to some stories. That's when we heard Yavade. Nagi was Priyanka's friend. They were just working on some documentaries and all. Priyanka said something interesting, I think we should listen. She just heard the line. Both of us one day 7:30 or 8 o'clock in the morning, very early, we heard it. We heard it with very normal open mind to ante asalu నేను సినిమా ఎలా తీయగలను అనే క్లారిటీ కూడా నాకు లేదు. Until unless it's my if my father is producing, is different. I want to do it on my own. I don't know how I'll do it, but I heard it. We both heard it. The minute the narration is over, we knew we were making this film. Okay. I told Nagi, we're doing this. At that point of time, it was not meant to be a hero. It was not ఏమీ తెలియదు. కెమెరా వేసుకుని 10 మంది క్రూ అన్న వెళ్ళిపోయి చేసేద్దాం ఈ సినిమా, just get 2 good actors is what we thought. So we make it. కానీ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం కాన్సెప్ట్ జనరల్గా నరేట్ చేస్తున్నప్పుడే జనరల్గా ఇది ఒక కల్ట్ మూవీ లాగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. నువ్వు అన్నట్టు ఇట్స్ నాట్ ద రెగ్యులర్ ఫార్మాట్. ఆల్రెడీ అప్పటికే మిటన్గా ఉన్న మీరు ఇటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవటం అన్నది ఇట్స్ అ డేరింగ్ స్టెప్. సచ్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. బాగా కరెక్టే. అప్పటికే మిటన్ లైక్ ఎవ్రీబడి సెడ్ దట్ ఓన్లీ. వై ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇట్? లెట్ ఇట్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సెడ్ వై ఆర్ యూ గైస్ డూయింగ్ ఇట్ నౌ? This is not, you guys are not in a good phase at this point of time. Why are you all doing this film? It had its, like, lot of people suggested not to do. At the same time, I believed in it so strongly. We both believed in it so strongly, me and Priyanka. There were people who stood by us. My dad was also quite reluctant when we started off. Yeah, he said, అంటే అసలు ఆయన కమర్షియల్ మీటర్ కదా. కరెక్టే. అది మొత్తం అంతా ఈ హిమాలయాలు ఏంటి, నాగి అసలు అప్పుడే ఆర్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ లానే ఉండేవాడు. ఏదో ఆర్ట్ ఫిల్మ్ తీస్తున్నారు వీళ్ళు, ఎందుకు ఇదంతా అన్న ఒక మోడ్లో ఉన్నారు. బట్ దెన్ హీల్ నెవర్ స్టాప్ అస్ ప్రేమ. వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు డూ, హీ విల్ లెట్ అస్ fulfill our dreams. He will fulfill them, let us fulfill our own dreams. Yeah. So ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వెళ్తున్నప్పుడు మై హస్బెండ్ సపోర్టెడ్ మీ బిగ్ టైమ్. హీ సెడ్ యూ డూ ఇట్. అంటే నాట్ దట్ హీ హర్డ్ ద నరేషన్, నథింగ్. హీ సెడ్ he thought when I was so clear about it, he thought, yeah. And my cousin, there's someone that I like to mention, my cousin who was into diagnostics at that point of time, he supported me majorly. Ante it's a lot of willpower that you need at this point of time. నీ వెనకాల మేము ఉన్నాం చెయ్యి అని. So that let us going. Friends, definitely friends, my husband's friends, cousins, a lot of people supported us, as in do it, we're there. So that way ఆ సినిమాకి పేరు రావడంతో పాటు మీకు పేరు వచ్చింది, డబ్బులు వచ్చాయి. ఇట్ ఇస్ అ హిట్. అండ్ అప్పటి వరకు నాని ఒక బ్యాడ్ ఫేజ్ లో, he was in a bad, that was also one of the reasons everybody said
మీరు సరిగ్గా లేరు, నాని నాని సరిగ్గా అదే లేడు, అంటున్నాను. ఎలా క్యారీ చేస్తారు ఈ సినిమా అన్నప్పుడు చేసాం. సూపర్ హిట్, నో, ఇట్స్ అ గుడ్ హిట్, లైక్ యు నో, ఇట్స్ అ సూపర్ హిట్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us because that's a concept which was like a something that very few people understand. If we could make it go into real lives, then they're super successful. అయితే మీరు నమ్మిన ఈ ప్రాజెక్ట్ గాడ్ ఫార్బిడ్ ఫెయిల్ అయి ఉంటే ఏముండేది పరిస్థితి? స్వప్న ఇప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించారా? ఒకవేళ ఆలోచించా, because see, this is one film that I put it up all together. I've not taken a single rupee from my father, so we've raised from, you know, sources, like we've raised like a finance, like a regular cinema ela teestam ala chesin cinema. So I thought about it. Now how am I going to pay back? Now already I'm in the cycle. I just came out of that cycle of paying. How am I going to pay back? Ochina thought process లేనట్లేదు, బట్ ఎందుకో చాలా ఆప్టిమిజం దాన్ని క్రాస్ చేసేసింది. అంతేనా? లేదు బాగుంటుంది. చూసినప్పుడు నేను ఇంకా ఎక్కువ కంగారు పడ్డా, నేను కొంచెం స్లోగా ఉంది సినిమా ఏంటబ్బా. I should give it to Priyanka to that before night we spoke. I was like, నాకు ఎందుకో కొంచెం second half it's a little slow because we put some shows. First half andro they were all very like, you know, it was very entertaining, all that. Second half was you know, you saw the film. Yes, I saw the film. It has it's this narrative is like that. That's something that he wanted to show it to the audience. So the end, Priyanka was like, no, we don't have to worry, this film is going to do well. She was very confident. అందరంత నమ్మారు కాబట్టి అది అలా వెళ్ళిపోయింది. అది that's one great example that life has given us. I think you should believe in what you do. గట్టిగా డౌట్ గా వెళ్తే I think it's somewhere, you know, that nature, you know, is stronger than anything. కానీ అది నిజంగా కరెక్ట్ స్వప్న. నేచర్ ఇస్ స్ట్రాంగర్ దెన్ ఎనీథింగ్ అనడానికి ప్రూఫ్ ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన టైంలో నానిది ఇంకో సినిమా రిలీజ్, జెండాపై కపిరాజు అదే రోజు బ్యాక్ టు బ్యాక్ సేమ్ డే సేమ్ యాక్టర్. That's what I'm saying. ఎందుకంటే ఎలా అసలు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు ఒకేసారి రిలీజ్? Nobody thought జెండాపై was coming. It was a stale film. It's ఎప్పుడో రిలీజ్ అవ్వాల్సిన సినిమా అది. అది అసలు అప్పుడప్పుడే వచ్చే పరిస్థితి కూడా కాదు. నాని was also dead sure అది రాదు ఆ టైంలో అని. ఇంకా Papa, he also tried convincing them not to come at that point of time. They did not listen. And I didn't want to let go of the date. He tried convincing me also. Poni nuvel radu 1 week ani. I didn't want to let go of. It's a brilliant date, Prema. Ugadi ochindi next day. It was very important. I've announced the date. It's my date. I know. ఇంత కష్టపడి చేసిన సినిమా ఇది. 40 రోజులు ఇంత మందిని లైఫ్ ని రిస్క్ చేసి so much we did, so much passion. Ours was clear planning done. So why should I let go of the date? So it's crazy. It's unfortunate that we both released on the same day. I would have had a bigger cherry if Jendapai didn't come. Ultimately, you know, అంటే నేను అనేది ఏంటంటే నాని my whole suggestion at that point of time, my whole argument, come after us, no, come after 1 week after us. నేను whatever meetings I went for that time, నేను ఎంత క్లియర్, my film is a hit, our film is definitely going to do well. మీకు కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత రండి. Jendapai wasn't doing well. అండ్ అసలు సౌండే లేదు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో. ఏది వీ స్టార్టెడ్ ప్రమోటింగ్ ఎవడే బాగా గుర్తుందా, ప్రీ రిలీజ్ వైబ్ వాజ్ దేర్ ఫర్ ఎవడే అండ్ ద హోల్ ఫిల్మ్ విల్ డూ వెల్ అన్న కొంచెం వైబ్ వచ్చినాక ఐ ఫీల్ దే టుక్ అన్ అడ్వాంటేజ్. యూ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ కుడ్ బి ఆర్ దే ఆర్ అండర్ సమ్ ప్రెషర్. ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ దట్ దే హ్యాడ్ టు కమ్ ఆన్ ద సేమ్ డే. They could have come the next week, maybe they would have had a better result. It would have helped my film and also their film. Unfortunately, it didn't help their film. It took a little bit of mine. బట్ ఇద్దరి మధ్యలో నాని బాగా నలుగుంటాడు, 100% నలుగుంటాడు. అదే మాకు అసలు. సో వీవ్ హ్యాడ్ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫైట్స్ ఉంటుంది. ఐ వాస్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్, లైక్ హౌ కుడ్ యూ నీడ్ టు స్టాప్ దెమ్. హీ ట్రైడ్ హిస్ బెస్ట్. వీ ఆల్ వెంట్ అండ్ సాట్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీసెస్ అండ్ ట్రైడ్ సార్టింగ్ ఇట్ అవుట్. పాపం హీ యూస్ టు బీ అరౌండ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ వెరీ లిమిటెడ్ వాట్ వీ కుడ్ డూ. అండ్ అర్థమైపోయింది ఇంకా వాళ్ళు ఆగరు, నేను ఆగను, ఇంకా వీ వెంట్.